Ok, empezamos. Buenas noches, bienvenidos todos a este webinar Invierte en Franquicias Americanas Globales de Éxito. Quien les saluda es Guillermo Quintana, director de expansión Franquicia Global. Somos una firma que hace 15 años ayudamos a los negocios a expandirse con el modelo de franquicia y también somos un puente entre marcas de éxito que vienen expandiéndose a nivel global con futuros inversionistas que quieren invertir en marcas que ya son comprobadas en el mercado y se están expandiendo a nivel local, nacional e internacional. En este caso tenemos la presencia de Jim Butler, que es director de expansión de United Franchisee Group. Primero voy a hacer una breve explicación en qué situación se encuentra el ecosistema de franquicias en el Perú y Latinoamérica para luego darle la posta a Jim para que pueda explicarnos un poco cuál es la oportunidad que nos presenta de sus franquicias de este grupo muy importante que es United Franchisee Group, que tiene como sede en Florida, pero tienen operaciones en diferentes continentes. Si por favor me pueden apoyar con los micros, si pueden silenciar sus micros, les agradecería. Perfecto. Entonces voy a dar un poco cifras de cómo está la industria y el ecosistema de las franquicias en el Perú y Latinoamérica, para que sepan un poco qué tan potente es este sector de franquicias. El sector de franquicias hasta antes del COVID venía facturando más de 1.500 millones de dólares anualmente si agrupamos todas las marcas y empresas que actúan como franquicias en el Perú, ¿no? Y venía creciendo a un ritmo de más del 20% de crecimiento anual, ¿no? Los políticos se debaten entre el Perú crece 3.5, 4 y miren cómo crecía el sector de franquicias, venía creciendo hasta antes del COVID en 20% de crecimiento anual, generando más de 30.000 puestos de trabajo. Y algo irónico e icónico que en el 2019 las franquicias peruanas superaron en la mínima diferencia a las franquicias extranjeras, ¿no? Sabemos que en los años 90 fuimos invadidos por las marcas y franquicias extranjeras, sin embargo el emprendedor y empresario peruano se dio cuenta que este modelo de negocio es muy bondadoso y comenzaron a aparecer muchas franquicias peruanas, ¿no? Y en el 2019 hubo un hito histórico que las franquicias peruanas superaron a las extranjeras, 50.5%, y las franquicias extranjeras representan el 49.5%, ¿no? Vamos a continuar viendo los otros indicadores. Un segundito. Uy, se me pasó. Ah, ok. Las cifras post pandemia. Un ratito vamos a ver aquí. Ay, un ratito. Se está un poquito el internet, se está medio hiperactivo que se me está yendo el mouse. Ahí está. Cifras post pandemia. Obviamente en el 2021, que todavía estábamos en pandemia, en 2020, para que sepan, el sector de franquicias solamente creció de 2 al 3% por obvias razones. Así como nosotros estábamos enclaustrados en nuestras casas, pues los negocios estaban cerrados y solamente creció el sector de franquicias 2 o 3% porque comenzaron a surgir franquicias digitales, ¿no? En el sector, en el 2021 logramos crecer hasta el 8%. Este año es importante porque ya, miren, en el 2023 el sector de franquicias creció el 13% y mira, esto era un dato histórico en el 2023. Recién en el 2026 íbamos a alcanzar las cifras antes de la pandemia, ¿no? Prepandemia. Y ya estamos en el 2026. Quiere decir que este es un año muy importante para el sector de franquicias porque van a recuperar los indicadores muy alentadores que tenía el sector de franquicias que acabo de mencionar. En el 2024 creció 16% y en el 2025 creció 10%, ¿no? Y ahora este año, como les venía diciendo, pues se espera que se recuperen a los indicadores pre-pandemia, ¿no? Y saltando a la región, obviamente tenemos bastantes vecinos en Sudamérica. En Latinoamérica existen 5.600 franquicias. 60% de estas franquicias que existen
son locales, más del 95% todavía no ha cruzado fronteras. Es un fenómeno que pasa en casi todos los países de Latinoamérica, concentrando, obviamente que sabemos que las economías en Latinoamérica están concentradas en las grandes capitales y en las grandes ciudades, ¿no? Y ahora vamos a ver otro indicador importante. Cifras en Latinoamérica nuevamente, el promedio de franquicias por marca en la región son 40 unidades, o sea, el promedio de cada cadena de marca de franquicias tienen 40 puntos de venta en promedio, ¿no? En Perú contamos con 4 unidades por franquicia en promedio. Estamos 10 veces menos desarrollados que el promedio en Latinoamérica, pero yo no lo veo negativo, más bien lo veo positivo. Veo que el Perú tiene mucho, digamos, camino por trazar y mucho mercado para crecer, ¿no? Por lo cual creo que hay una gran oportunidad tanto para las marcas que crecen o como los inversionistas que quieran adquirir una franquicia, una marca en expansión, ¿no? Esto quería hacer una breve introducción para poder darle la posta allí y nos pueda comentar un poquito sobre la oportunidad que él nos trae de poder invertir en marcas americanas que están en expansión en diferentes continentes. Y él es el director de United Franchisee Group y viene a traer oportunidades globales para Perú y Latinoamérica, ¿no? Entonces le doy a dar la posta a Jim Battles que nos va a presentar una proyección de algunas de estas marcas que ven aquí en la pantalla. Algunas son de publicidad, otras gastronómicas, otras de tecnología, pero le voy a dar la posta. Él va a estar presentándonos esta exposición en inglés, pero luego lo vamos a traducir al español. Welcome, Jim. Now is your time to present this great opportunity that you have for Peru and Latin America. Gracias, Guillermo. And I'll share my screen. Let me Sí, let me just give me a minute. So you now you can share, I think. perfect. And let me okay. Give me 1 second so I can okay. Perfecto. Bien. All right. Hola, mi nombre es Jim Butler, de United Franchise Group. Mi español es bien, pero mi inglés es más mejor. So I'll do the presentation in English, but I have been with United Franchise Group for 35 years, and I started out in the very first Sinorama location in New York, and has kind of been a part of every single brand that we have launched in the United States as well as internationally. So my purpose today is to really showcase how all these brands that I'm going to talk about, how they have a direct impact in Latin America, specifically our expansion into Peru. So I want to kind of go through each one of the brands that we own and operate. And then at the very end of my conversation, I'll kind of let you know what the next steps are, specifically me coming into Peru in 2 weeks. And it's to really sit down with folks that have an interest in a particular brand, and I can educate you more on the opportunity. So a lot of what I'm going to talk about today is about the brand, but it's more important that you understand the master license opportunity of running and having the exclusive rights to your country. So the first brand I want to talk about is Sinorama. Okay, Sinorama is the world's largest sign and graphics franchise. We've been franchising since 1986. We have 700 worldwide locations, and our international presence has been very impressive. 100 locations in Australia, 55 locations in France, South Africa, 35 locations, New Zealand, 28 locations. And if you see our growth, we're spread out. We're in over, I think, we're 60 total countries with Sinorama. And we are in most continents. But the area that we're focusing on this year is Latin America with the Sinorama brand. Our next brand in age is we have fully promoted. It's branded apparel and promotional products. So what you see on my shirt, from embroidery
to the nice part about Signarama and Fully Promoted is we work business to business. So the industry is over $20 billion in USD. We are the world's largest branded products and marketing service franchise in the world. We have over 300 locations worldwide, and we're recognized by Entrepreneur Magazine 500 for 23 consecutive years. All right. International presence, Australia, 75 locations, Canada, 32, and New Zealand, 18. And that's kind of our coverage that we have throughout the world. Next brand, and this is where I spent probably about 7 years of my career, was developing our food brands. And the Great Greek Mediterranean Grill, okay, we're Mediterranean cuisine. It's popular and highly transportable global category. So when you look at the Mediterranean style, the three most dominant in the world is Italian, Chinese, and Mexican. Mediterranean is fourth, but it's the fastest growing segment because people want to start to eat healthy, and it's the Mediterranean diet is the leader in health conscious. 46% sales growth in 2025. We doubled the footprint in 2 years. So we have right now 85 locations, but the impressive part to the Great Greek, 270 units are in development in our pipeline. And top location generated over $2.3 million in revenue. Now, we've just started franchising the Great Greek about 2 years ago. And as you can see, we have coverage in Canada, Egypt, and Australia. And Mexico and the UK are coming on very soon. Gray's Craze, well, this is our newest brand in food. It's globally recognized as the leader in the charcuterie space. It's really a modern kind of food concept with broad worldwide appeal. Why people gravitate to Gray's Craze is there's no cooking required. 100 locations since we launched in 2022. It's a small footprint, low staffing numbers, and quick ramp up time. So visual, shareable, Instagram worthy product. So marketing the Gray's Craze brand, a lot of our customers market the business for us. And corporate catering is a significant revenue channel. So this was geared more for back in the day, more for individuals. But when we started launching it on the franchise side, we focused our attention to the business to business concept, and it has just taken off. So, hopefully someday you'll have a chance to visit one of our Gray's Craze locations and kind of get a feel on how simple the process is, but yet how profitable it is as well. And Gray's Craze, we just probably in the last year and a half, 2 years, I'm sorry. We're in 4 countries: Australia, France, Canada, and the US. Now we go into our consulting businesses, right? First one is Transworld Business Advisors. It is the largest business brokerage in the world. You're going to see a common theme. Every one of the brands, I think 7 out of our 10 brands are all #1 worldwide. But it's we have 250 offices in 20 countries already. We've been franchising for 15 years. We specialize in small to medium-sized businesses, sales, mergers, acquisitions. Here's the interesting point that I'll bring up about Transworld. In Peru, there are over 26,000 real estate brokers that sell homes. There's 50 business brokers in Peru. So it just shows you how specialized this industry is, and how it's just right to come in and just do beautiful things. So worldwide network of 1,000 business brokers. We have 15,000 business sales completed.
and we have strong cross-border referral potential due to international business migration. So one of the services that we provide with Transworld is we have the ability for companies that are in Peru that want to franchise their concept. We can help them do that locally. But there's also a group that wants to open up and grow in the United States. So we can help them franchise their model in the US. So that's another revenue stream that Transworld provides. And you see our coverage. This is taken off. It's probably one of our number one leaders in sales activity across the world is Transworld. Exit Factor. This is our one of our newest brands in consulting. But think of this as the precursor to Transworld, which means before you sell your business, Exit Factor comes in and does the business consulting services for your potential exit in your business. So it really assesses your business, evaluates, and gives you the blueprint to maximize your revenue when you do sell your business. It's a consulting industry that is projected to reach 371 billion USD globally this year. By being a partner, by being one of the clients of Exit Factor, 25% increase in profit the clients saw. So it focuses on small to mid-sized business owners that need guidance but don't need a big four firm. All right, so we kind of found our niche in the B2B community. We started selling franchises in 2023. 70 franchise locations have been sold since 2025. And then we opened up our first international location in the UK. We're expanding into Europe, the Americas, Australia, and Asia in 2026. So a lot of activity with Exit Factor. And there's the coverage there. And our newest brand, which, well, let me get to the co-working space before I get to the newest brand. So co-working, a lot of people are familiar with Regis. Well, what we've done is we've taken three companies, combined them. It's called the Vast Coworking, and we cover every part of the co-working model. So if you look to the middle, which is Venture X is considered the high end. You'll see a lot of Venture X's in downtown locations, but we have 70 locations across 9 countries already. 2024 Global Franchise Award for the best emerging franchise. Office Evolution to my left, okay, this is, you'll see more in the suburbs, right, for co-working space. 85 locations, number one suburban co-working franchise, 90% reoccurring revenue from memberships. We've been franchising Office Evolution for over 20 years. And then Intelligent Office, which is more, it's the smaller size of co-working, but it provides more of the services, especially Intelligent Office that allow we have folks that will actually be your sales agent and your executive assistant that you don't have to have full time. But we have 55 locations in the United States and Canada. Service-based model works in smaller spaces, includes high margin business services. And we've been franchising for 30 years. And this is the coverage that we've had. We even have some of our master license partners that purchased more than one of these brands and put it under their own umbrella, which is exciting. And then this is our newest concept, probably the most excuse me, probably one of the most exciting. It's black optics tint. It's window tinting for automotive, residential, and commercial applications. Serves the consumers who want to protect, customize their vehicles and properties. We have 30 locations across the United States. 50 are in active development. And this is a business that we acquired, and we are excited to see the growth that we have gotten. And then these are our two services, World Franchisor and Accurate Franchising. This all deals with the concept of
of businesses that want to turn their concept into a franchise, whether it's in a different country or locally in Peru itself. And then United Franchise Group, just to wrap it up, 40 years of franchising, 10 franchise brands, 1,800 franchisees, 80 countries worldwide. And why people are attracted to our company is we have a diverse industry mix of the investment level. So we have people that can get into a business for 150, 250,000 USD, and the high end investments over $1 million. So we have everything in between to fit whatever they are comfortable with. So that I just wanted to give you a little bit of insight. I'm going to bring Guillermo back on so Guillermo can kind of talk about kind of the next steps. But I'm excited to grow Peru with the help of Guillermo. And, you know, my focus coming on in 2026 was Latin America and the Caribbean. And we're already off to a great start already. Thank you, Jim, to sharing all this opportunity for Peruvian market and Latin America. Sí, como Jim lo acaba de mencionar, él representa la expansión de todas estas marcas que acaba de exponer. Luego este video va a ser traducido al español y lo vamos a colgar en las redes. Jim está llegando a Lima el 26, right, Jim? Yep. Está llegando a Lima, bueno, él llega el 25 de la noche y va a estar todo el día del 26 de este mes en Lima para los que quieran tener alguna oportunidad de reunión face to face, presencial con él. Nos pueden contactar acá a los teléfonos, está el WhatsApp, el 968-680849 y también pueden visitar nuestra página web que es expansionfranquicia.com donde también está la breve y resumen información de todas las marcas que acaba de decir, de comentar Jim. Si desean hacer alguna pregunta, creo que nos quedan algunos minutos antes de que se acabe el Zoom. No sé si alguien quiere hacer una consulta, pregunta, lo puede hacer levantando la mano o escribiendo en el chat acá en el Zoom, ¿no? Yeah. And Guillermo, Yes. I'm going to send over to you our United Franchise Group profile. So what would help is if they have an interest to fill this piece out, because if I do meet individually, Ok. I'll be able to go more into detail on the brand and also the investment level on the brand that they're interested in. Ok, Jim dice que nos va a compartir el formulario de interés de cada una de las marcas, dependiendo en cuál de los sectores quieren invertir y ahí pueden completar todo el formulario y poder tener ya una reunión más focalizada según el interés de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, quería saber si tienen alguna consulta, pregunta sobre lo que comenté al comienzo. Hice una introducción de cómo está el ecosistema de las franquicias en el Perú y obviamente también Jim trajo las oportunidades de las marcas que él representa a nivel global, ¿no? And last but not least, the most important piece of today was understanding our brands. When I come into town on the 26th, it's really to focus on the details of the brand, but also what is the benefits of a master license to a master to be able to run their country. Eventually, you'll have a chance to talk to other master partners that we have, but also speak to individual franchisees so you have a better feel of our company. Claro, Jim está comentando de lo importante que es que ustedes conozcan qué significa un modelo de franquicia máster, ¿no? Para que tengan un ejemplo, el Starbucks es una franquicia máster en Perú. Ningún peruano va a poder abrir un Starbucks en Perú porque la franquicia máster lo tiene el grupo de Losi. Jim está buscando inversionistas que puedan tener la exclusividad de la expansión de las marcas de ellos en todo el Perú. Está buscando un inversionista máster que pueda ser el que desarrolle toda la expansión de uno de los modelos que ustedes quieran invertir del portafolio que representa Jim, ¿no? Thank you. Thank you for allowing me to be able to share my company with you. And, you know, we've already made major inroads into Mexico. We're in Guatemala. Now it's a time to spread in 2026 to all of Latin America.
Ok, no, Jim me está comentando que tiene la oportunidad de estar en México, Guatemala, en los próximos días, va a estar en Perú aquí un primer viaje rápido, pero luego va a regresar para quedarse más tiempo acá en Perú y tener mayores reuniones con los interesados en Perú. Acá estoy viendo que ya nos quedan 2 minutos para que se acabe el webinar aquí en el Zoom. Quiero saber si tienen alguna consulta, lo pueden hacer como les dije de manera oral o de manera a través del chat acá del Zoom. Si tienen alguna consulta, pregunta o si están interesados en invertir en una de las franquicias, también pueden dejar sus datos de contacto aquí en el chat de la sala de Zoom, ¿no? Yeah. And I look forward to seeing everybody in about 2 weeks. Sí, Jim dice que los ve a todos que están interesados en la reunión, en la reunión presencial de acá en 2 semanas que está llegando a Perú, ¿no? Gracias a todos nuevamente entonces por conectarse en este webinar. Invierte en franquicias americanas globales de éxito. Nos vemos en la siguiente webinar. Estamos ya acabando. Que descansen. Buenas noches. Nos vemos en el siguiente webinar. Les saluda Guillermo Quintana, director de Expansión Franquicia. Un abrazo para todos. Cuídense. Thanks, Jim. You got it. Thank you, Garbo. Thank you, everyone, and have a good evening. YouTube.